It's 6:05 and I hope all of you can hear me. It's time for us to begin this webinar. My name is Mary George and I'm a part of Bodhini. And Bodhini proudly presents a one of its kind and first of a series of conversations. This particular conversation is all for senior citizens and their caregivers. It is both an honor and a necessity that we gather here today to discuss a reality that touches every home, every family, and eventually every individual, because we're talking about the well-being of our senior citizens. As a society, we are living longer, but are we living better? In India, and especially in Kerala, the number of elderly individuals is rising at an unprecedented rate. But along with longevity come challenges, health issues. Today's panel discussion brings together experts from the medical, psychological, and caregiving fields to address pressing concerns that senior citizens face. Whether you're a healthcare professional, a caregiver, a policymaker, or someone who simply cares about the future of elderly care, your participation today matters. So thank you for being here with us. I'd like to begin this webinar by introducing this esteemed panel that we have here with us. I'd like to start with Dr. C.J. John. Dr. C.J. John is a senior consultant psychiatrist at Medical Trust Hospital, Ernakulam. He pursued his MBBS degree from Medical College Thiruvananthapuram, MD Psychiatry Medicine from the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, Bangalore, and DPM from NIMHANS. He is a well-known member of the National Academy of Medical Sciences and a fellow of the Indian Psychiatric Society. He has published numerous scientific papers in various journals and has more than 4 decades of experience. His expertise is in the field of general psychiatry, consultation, liaison psychiatry, child guidance, and suicide prevention. Dr. John, we are so honored to have you with us. A warm welcome to you. I'd also like to introduce Mr. Sebastian Edassery. Sebastian is the Director and CSO of Deloitte South Asia. He's an ACE, CFE, CHFL, and a master trainer from Interpol on technology crime investigations. He has over 40 years of professional experience in the fields of fraud detection and investigations, digital forensics, security, vigilance and training, and has worked with the Central Bureau of Investigation, GMR Group, and the Indian Air Force before joining Deloitte. He is also a consultant trainer with UNICEF and UNODC India for law enforcement training on investigation of computer-facilitated crimes. In 2007, he developed an internet safety awareness program titled Protecting Children on the Net and conducted the same in more than 1,000 venues, mainly schools all over India. He's rated as one among the top 100 cybersecurity experts by CyberQuest in the year 2021. Academically, he has a BE in Aeronautical Engineering and an MS in Cyber Law and Cybersecurity. Mr. Sebastian, we're very privileged to have you here with us. A warm welcome. Thank you. Dr. Boby Sarah Thomas is a radiation oncologist and is the founder of Kancare, a progressive assisted living and palliative care center that was born out of a noble thought to provide pragmatic and meaningful supportive care for the aged. After completing her medical studies from KMC Mangalore in 2000, she worked with patients hailing from poor and backward communities through a Christian missionary organization. Her own mother was diagnosed with cancer, and this brought her back to Cochin. She did her post-graduation in radiation oncology from Amrita Institute of Medical Sciences and later took an interest in preventive oncology and palliative care. Dr. Sarah, we know the good work that you do every day. Welcome. Dr. Priya Vijayakumar, Professor and Head of the Department of Geriatrics at the Amrita Institute of Medical Sciences.
She has more than 20 years of teaching experience. She has extensive expertise in geriatric medicine, focusing on the management of geriatric syndromes, bed sore management, and geriatric rehabilitation. Dr. Vijayakumar is a recipient of the Distinguished Woman in Health and Medical Sciences Award 2019. She was a core member of the Elderly Health Vertical in C20 2022-23. Dr. Vijay Kumar is recognized for her commitment to enhancing the quality of life for the elderly with a distinguished career that includes leadership roles in geriatrics on national platforms. Ladies and gentlemen, we are in the right hands, and I request Dr. CJ John to begin this webinar and set the context and start the conversation. Dr. CJ John, over to you. Thank you, Mary George. It's my duty to probably kickstart this conversation to inaugurate. I'll take only 5 minutes. Way back in 2015, we conducted a community project in Karakambalam. We conducted participatory rural appraisal in 19 wards of Karakambalam, and we tried to map which are all the priority mental health areas. To our surprise, what came first was the elderly sitting at home and not doing anything, having various illnesses, followed by families affected by alcoholism, families suffering due to chronic illnesses like cancer. But in the top list, they said that it is the senior citizen sitting idle at home, having various medical morbidities. That's a cause of concern, which is causing severe emotional stress in the families. Now it's 10 years ahead now, 2015. 2021 census says that above 60 population is 7% in India, whereas it is 16.5% in Kerala. And the expected percentage of senior citizens is going to be 22.8% in 2036. Now you'll have to look at these figures from the context of the new migration happening in Kerala. Earlier, the young generation used to migrate to Gulf, and their dream was to make some money, come back to Kerala, invest in Kerala, have a happy living in Kerala. Now the pattern has changed. People are looking forward to moving to Canada, UK, Australia, and take a citizenship there, stay back there. The key word is stay back. And what is going to happen is they are going to leave senior citizens here who would be lonely, who has a lot of problems, who has medical morbidities. And we are slowly getting a feel of this phenomena in certain districts. And it is going to increase. We are going to have probably many old age homes set up in their homes. And you can see the fancy of shelter homes now, and you have five-star shelter homes coming up, retreat home coming up, and children who are abroad drawing some money are willing to probably shell out money to put their parents into this sort of shelter homes. But not everybody has the good fortune. In Kerala, we have about 630 old age care homes, including the five-star ones. They are housing nearly 30,000 people. But 30,000 is not enough, isn't it? So there is a shift in a lot of happenings in the domain of senior citizens, which have to be addressed. The earlier dictum is, as you become old, you will have to depend. You will have to depend on younger ones. But times have changed. Younger ones, even in Kerala, do not have time to spend time with the older ones. They have their own run for their life. The life has become competitive.
And in this scenario, probably it is important that we have to have conversations to probably make the culture of dependency to be shifted to a culture of autonomy as long as they can move about. Senior citizens need not depend on the younger generation to take care of their needs. Probably has to use the internet, probably the online facilities. Probably will have to go for healthcare to the healthcare institution all by themselves using online taxi. Sometimes probably they will have to resort to online uh, food bookings and have their food. See, all these facilities have to be successfully utilized so that they strive autonomy as long as they can. But when you fall sick, the scenario changes. So, a new world is emerging. A new world of senior citizens are emerging, wherein probably you will have to empower senior citizens in such a way that they take care of themselves as long as they can. And when they fall sick, when they become dependent, they need care, they need support of caregivers. It can be the children, but many a times children are too busy. They will have to engage home nurses, caretakers at home who will be nursing them. And children, if they are made to probably uh, take the burden of caregiving, they too are under stress. So the caregiver burden also is an issue that is to be addressed. So with this background of the new world of senior citizens, I declare this conversation open so that we can put a lot of insights into probably empowering our senior citizens in this new world, probably minimizing the burden of the caregivers who care them, and so that we can probably provide a good quality life considering all their medical morbidities so that they can probably add life to their years, which they are acquiring due to the new advancements in medical technology and the longevity they are blessed with. Many times, elders say that, oh God, this longevity has become a curse to me. Let us not sort of uh, make them lament like this. Let us provide them something good so that they don't lament that this longevity is a curse. Let us make it a blessing. Thank you. Thank you, Dr. John. Indeed, hearing the facts and the hard realities is definitely a wake-up call for everyone. And to all of us sitting here, I think that's a good start for us today to actually induce us to listen and pay attention as we go along. Dr. Sarah, my first question is to you. When we talk about elderly health, what are we talking about in terms of whether it's a declining phenomenon, whether, what is it that we are talking about when it comes to elderly health? Okay, thank you, Mary, for the question. I think primarily one of the things that we have to understand in terms of people who are going on, I just shared probably one slide with you in terms of we can see the slide, Doctor. Thank you. Is it? So I think I usually say there are 5 M's of aging in terms of what are the things that people usually go through. Is the first thing is in terms of aging will be mobility is one of the things which is restricted. They used to run at a certain pace and they slow down. They're not able to walk as fast. Memory is another issue that is a common problem. So there is a normal age-related memory decline versus a disease condition which results in memory loss. Then mind and mood, in terms of as they age, sometimes they lose a spouse, they lose their loved ones, health issues, so many things which, isolation, social isolation, especially during COVID, one of the things we saw was that social isolation, sometimes due to simple things like not being able to control their bladder, they don't attend weddings, they don't attend functions, they don't travel, they don't like to use, diapers.
and they avoid, crowds or places where they can't use a restroom. So just simple things like that results in sometimes isolation. Then medical ailments, all the, sugar, pressure, cancer, stroke, Parkinson's, all of these diseases are often common in the elderly. And of course, money is a big M, because this is a age group where your income does not go up. They are living on, a certain amount, and inflationary costs, are just going up. And you're talking about a population in their 80s who retired 20 or 30 years ago. And the value of 25 lakhs 20 years ago versus, what it is today, whether it is medical inflation, so many things like that. But today, primarily, I will talk about the first term. There are so many other eminent speakers here to talk about the other, slides. So regarding, can you see the change in the slide? So one of the things, when we say in elderly is just a simple, so that, people can understand that with age, they start stooping. This stooping itself results in, this is a normal age-related stooping. And as they age, there are so many other factors which results in restricted mobility. It can be a knee pain due to osteoarthritis, vertigo. It can be a simple, they lose their muscle mass, bone mass. They don't move around as much. So because of that, many of them can have mobility issues. And what are some of the tips, like, some of the things that caregivers can, take care of in terms of mobility? I will just give a few hints to people who are probably dealing with elderly people living alone. What are some of the things that they can do? Home modifications, simple things. If everyone, as they age, their bladder, they tend to go to the toilet at least once in the night. And sometimes just that walk from the bed to the bathroom can be a disaster. So simple things like that. The pathway from the bed to the bathroom door should be free of any kind of hindrances. Adjust the lighting. Today you get these kind of stickers which are translucent. You can see it at night, or just a simple bulb outside the bathroom door, so that they are able to visualize the bathroom. Adjust the lighting in such a way so that in the night when they're walking to the bathroom, they're able to see their path. Slip-proof mats. I run an assisted home, and we have over 100 residents. It's sometimes it's so tragic that a simple mat results in a person getting a fracture. A simple mat could have been changed. I mean, the cost of a slip-proof mat is maybe 200, 300 rupees. Or, just that results in slipping on a mat. It's so common, it's unbelievable. So just securing slip-proof mats, installing grab bars. Now, why grab bars are important is many times when they're trying to get up from a sitting position, they need some support. So if a grab bar is installed in the bathroom itself, it's a very easy technique for them to hold on to something if they lose their balance as well. Then simple exercises, which like walking, even just standing up from the chair. These are all simple things that can be done at home. And many of them are actually very hesitant to use walking aids. Convincing them to use that as a support can be a challenge. But just when there is a balance issue, using walking aids, eyesight needs to be checked regularly. And another thing, I generally deal with elderly people who are very, very averse to surgery. They're like, they don't want to consider a knee replacement or a hip replacement surgery, because they have seen one instance of a surgery gone wrong, and then that becomes a point of reference. But I want to really reinforce this fact that today surgical options are really available. In fact, one of my aunties was a bit on the obese side, a little short. She was not moving out of the house because of both knees arthritis. And finally, children convinced her to get the surgery done, and she traveled all the way from Kerala to meet me also. And, I just feel that sometimes people are so hesitant for the surgery. They would rather suffer the pain and not consider surgical options.
But today surgical options have very less complications compared to previously. It's, they're mobile within a week. So I would just recommend that, surgical options also be considered. Then vertigo, that is another problem that we commonly see in elderly, and they become afraid to walk because of that. So a few tips I would just probably end with that. And, maybe there are so many other areas but these are all simple things which can be done by carers at home. Thank you, Dr. Sarah. Dr. Sarah, can you elaborate a little bit on the walking aids? When you said walking aids, what exactly do you mean by that? So actually walking aids are just a simple walker for those who are having a balance issue. There are supportive devices with, there are three prongs and as well as four. So there are, these are, walkers are also there. Walkers will, I don't have images, but maybe walkers with wheels are available for those who have just completed a surgery or they can't walk without properly maintaining their balance. But those who can maintain a certain minimum level of balance, a walker is a good, a tool, a walking stick. Pandate Appupan Koda we used to call, but the whole idea of that was actually for balance. It probably helped them to walk better. And today we have more sophisticated ones, but because of that, people don't want to carry it because it's not a fashion statement in itself, but they actually do help. They're available in most of the surgical stores, and there are walkers with both side support, so you can actually stand inside and just roll it along. So those are also available, but easily available items, walkers, and usually the supporting aids, if you get it from a surgical shop, they can even height adjustable ones are there now. So if they're very tall or even on the shorter side, you can even adjust the height. Understood. Thank you, Dr. Sarah. Taking a note out of what Dr. Sarah said, Dr. Priya, my next question is to you. One of those 5 M's that Dr. Sarah mentioned was about the mental health. And I'm sure, we will get a better idea if you can help us understand what is it about mental health? Is it about depression, or is there anything else? Can you help us understand the mental health issues of senior citizens? Yes. So mental health, actually, they can be low mood, going in for depression, frank depression, or it could be again something known as pseudo dementia. That is, if people will think that patient is demented, but actually they are not. Because of the depression, they are getting demented. So this is all starts with the low mood. And if you think back, especially in India and especially in our side, we always used to have joint families. Now, over the years, what happened is that joint family, that system is totally abolished now. It's not there. But നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെറിയ ചെറിയ കുടുംബങ്ങൾ, അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറി. അപ്പൊ പണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്പത്ത് എന്ന് പറയാവുന്നത് വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളും കുട്ടികൾക്ക് വൃദ്ധജനങ്ങളും ഒരു കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവര് പരസ്പരം നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ്ങിൽ പോയിരുന്നു. പിന്നെ സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് ഒന്നുകിൽ പുറത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രായമുള്ളവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രായമുള്ളവരും പരസ്പരം നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് അത് അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോയിരുന്നു. ഇപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരു ഐസൊലേഷൻ ആവട്ടെ, ഒരു ലോൺലിനെസ് ആവട്ടെ, ഇത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്ത് പറ്റി, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളൊക്കെ അത് ഇല്ലാതായി. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് മാറി. ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകും, മിക്കവാറും അച്ഛനമ്മമാരും പോകും. അവര് മീൻസ് വീട്ടിലേക്ക് അവരവരുടെ സമയത്ത് വരും. പ്രായമുള്ളവര് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ, അച്ഛനമ്മമാര് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വീട്ടിൽ തനിച്ചാകുന്ന ഒരവസ്ഥ. വൈകിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വെച്ചാൽ വലിയ മുതിർന്നവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കായി അങ്ങനെയായി അവരും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ കാര്യം വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലും വയോധികരപ്പോഴും തനിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോൺലിനെസ്, ഐസൊലേഷൻ, പിന്നെ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഏർപ്പെടാവുന്ന ജോലികൾ വളരെ കുറവാണ്.
ഇപ്പം ഇവരുടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കുണ്ട്. വലിയ കുറച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അത് എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം, എവിടെ ചെലവഴിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. പിന്നെ ആകെയുള്ളത് ഇപ്പോ ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അത് കൂടുതലും തന്നെ വയോധികരുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. ഇപ്പം റിലീജിയസ് രീതിയിലായാലും അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് യോഗ പരിപാടികൾ, അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പ്രെയർ ആ ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചെങ്കിലും സമയം അപ്പൊ അവര് മാനസികമായിട്ട് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ അവർ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പൊ എന്തോ സംതിങ് ടു ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു, അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം അവർക്ക് ഇപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കണ ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ OP നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും അവര് ഓപ്പൺ ഔട്ട് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ 2 or 3 തവണ നമ്മൾ അവരെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവരിങ്ങനെ പറയും, ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് പോകാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 വർഷം മുമ്പ് വീട്ടിലെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ മുഴുവൻ സമയം തനിച്ചാണ്, എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം എന്നറിയില്ല. പിന്നെ കുറെ നേരം അവർ വായിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും പല അസുഖങ്ങളിലേക്ക് തീരുന്നത്. കാരണം ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഉറക്കം ഒരു ശീലമാക്കും. കാരണം അവർക്ക് സമയം പോകുന്നില്ല, അവർക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവർക്ക് വേറെ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ റുട്ടീൻ തെറ്റുന്നു. മറ്റേതും രാവിലെ ഒരു റുട്ടീൻ വെച്ചിട്ട് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു റുട്ടീനും ഇല്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും ചിലപ്പം തനിയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്ന് വരാം, ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എന്ന് വരാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എറാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക? ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഷുഗർ, പ്രമേഹം, ഇതെല്ലാം ത്തിന്റെയും ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കോ, കാരണം ഒരു നോർമൽസി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ അങ്ങ് തെറ്റും. അപ്പൊ അവര് മാനസികമായിട്ട് മാത്രമല്ല ശാരീരികമായിട്ടും പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും അവരുടെ ഈ ജീവിത രീതി നയിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റുട്ടീൻ വേണം, നിങ്ങളെ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, എക്സസൈസ് മസ്റ്റ് ആണ്, വ്യായാമം നിർബന്ധമാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വേവ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് വേണം. അത് പലപ്പോഴും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്കൊരു കൂട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ തനിച്ചാവുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഇപ്പൊ തനിച്ച് വീട്ടിലുള്ളപ്പോ ഇവര് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം തന്നെ അവർ മിക്കവാറും ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കും. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുക, അതൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം തോന്നില്ല. അപ്പൊ രാവിലത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ മിക്കവാറും വൈകിട്ട് വരെ മാനേജ് ചെയ്യും. വൈകിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, എപ്പോഴും ഡിന്നർ ഷുഡ് ബി വെരി ലൈറ്റ്. അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതും ഈ കൂട്ടർ തന്നെയാണ്. കാരണം വയോധികർ തന്നെയാണ് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. പിന്നെ കോവിഡ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇത് കണ്ടത്, മിക്കയിടത്തും കുട്ടികൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയി. കാര്യം അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിലൊരു അനക്കവും ഒരു ആളനക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത്. കാരണം ഭർത്താവും ഭാര്യയും വെവ്വേറെ മുറിയിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സമയം വീട്ടിലൊരു അനക്കമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും എൻ്റെ നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് പേഷ്യൻസും പറഞ്ഞു, കോവിഡ് ആണ്, ശരിയാണ്, നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ട്, പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ വീട്ടിലെ മക്കളുണ്ട്, അവർ ഞങ്ങളോട് മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു അനക്കമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എൻ്റെ പേഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഐസൊലേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് സ്ലോലി ആ ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നീങ്ങാം. പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിപ്രഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ വിത്ത് സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അവരുടെ സ്പൗസ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വേദന, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, എന്നുവെച്ചാൽ ഒരേ പ്രായക്കാർ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു രീതി, അതല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് വൈസ് അവർക്കൊരു പ്രോബ്ലം വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സോജിനസ് ഡിപ്രഷൻ, ദർ ഇസ് എ കോസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഡിപ്രഷൻ. പക്ഷേ പ്രായമായവരിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് എൻഡോജിനസ് ഡിപ്രഷൻ ആണ്. അതായത് ദർ ഇസ് നോ റീസൺ. അവരോട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേ കനോട്ട് പോയിന്റ് ഔട്ട്, ഇതാണ് അതാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ ഇപ്പം ഞാനൊരു പേഷ്യന്റിനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ OP വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജെറിയാട്രിക് ഡിപ്രഷൻ സ്കോർ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കും, ടു നോ വാട്ട്സ് ദ മൂഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനൊരു പോസിറ്റീവ്, നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കോർ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ അവർ ഫിനാൻഷ്യലി അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, വലിയ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളില്ല, മക്കളുണ്ട്. But then she or he himself cannot point out what exactly the cause for depression. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അവരുടെ ഡിപ്രഷന്റെ രീതി പോകുന്നത്. But this is something known as endogenous depression and which has to be really thought.
ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോ മൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷാദ രോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവരുടെ ആ മനസ്സിൽ അവർ നിൽക്കില്ല, ബ്രെയിനിൽ നിൽക്കില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഓക്കെ ഇന്നയാളുടെ ഫോൺ വന്നു, അപ്പൊ അമ്മ വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറയണോട്ടോ. ഷീ മേ ബി ലിസണിങ് ടു യു, പക്ഷെ എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു ലോ മൂഡ് കാരണം വാട്ട് എവർ ഷീ ഈസ് ലിസണിങ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്രെയിൻ. രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ദേ കനോട്ട് റീകോൾ, അവർക്ക് പിന്നെ അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിലുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കുക, ഓക്കെ കുറേശ്ശെ മെമ്മറി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർമ്മക്കുറവ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷെ എക്സാക്ട്ലി അതിവിടെ ഒരു മെമ്മറി ലോസ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നതല്ല. ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സൺ is depressed or is having low mood, she or he cannot concentrate on what you are saying. But this is what I meant by pseudo dementia. ഇതൊരു ചങ്ക് തന്നെ ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിമെൻഷ്യ അല്ല നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുക. യു ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഓർ ദ ലോ മൂഡ് വാട്ട് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് എപ്പോഴും ഇതായിരിക്കണം എന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സാറ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഏജ് റിലേറ്റഡ് മെമ്മറി ഇമ്പയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഡിമെൻഷ്യ. ഇപ്പൊ ഒരു Geriatric depression score positive ആയിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മിനി മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ, ദാറ്റ്സ് സ്ക്രീനിങ് ടൂൾ അഗെയിൻ ഫോർ കോഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിക്ക് നമ്മൾ അതും ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മൾ അവിടെയും ഒന്ന് സ്ക്രീനിങ് നടത്താം. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കാം, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകാം. ഐ തിങ്ക് നോട്ട് audible. I think many people don't know all these things, especially pseudo dementia and all of the. It's so important to be able to register it or to note it. Doctor, ingante oru avasthayil, is there medication that you prescribe for? അതായത് നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ജെറിയാട്രിക് ഡിപ്രഷൻ സ്കോർ മിനി മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ എന്താണ് അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാളെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡിമെൻഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദർ ഇസ് എ ബാറ്ററി ഓഫ് ടെസ്റ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു. കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ഇത് വരും. ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിപ്രഷന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻ ദ ഡിമെൻഷ്യ യു ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ദ റിവേഴ്സിബിൾ ഡിമെൻഷ്യ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഡിമെൻഷ്യ. അതായത് റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ കോസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഡിമെൻഷ്യ വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ കോസ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രീറ്റ് ഇറ്റ്. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ സോഡിയം കുറയുന്നു, അത് തന്നെ വന്നാൽ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം, ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡിമെൻഷ്യ വിച്ച് യു ക്യാൻ ഈസിലി കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. അതേപോലെ വൈറ്റമിൻ B12 ഡെഫിഷ്യൻസി, പിന്നെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ട്യൂമർ, ചിലപ്പോൾ ട്യൂമർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ആ മെമ്മറി ഏരിയയിലൊക്കെ ട്യൂമർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി നോർമൽ. പിന്നെ നോർമൽ പ്രഷർ, ഹൈഡ്രോകെഫലസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രീറ്റബിൾ കോസസ് ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു പാനൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം. ഒരു MRI സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ MRI സ്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ചില പ്രായമുള്ളവർക്ക് നല്ല ഭയം വരും MRI മെഷീനിലേക്ക് കയറാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് CT സ്കാൻ അത് മസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കോസ് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൂടാ. ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ആയിരിക്കാം അവരുടെ മെമ്മറി ഇമ്പയർമെന്റ് ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ യു സ്ക്രീൻ ദം നമ്മളത് മിസ് ചെയ്തു പോകും. കാരണം സ്ട്രോക്ക് ആണ് റീസൺ എങ്കിൽ, കാരണം ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ അസുഖത്തിന്റെയും ചികിത്സ വെവ്വേറെയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റബിൾ കോസ് ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യ. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിമെൻഷ്യ, ഇത് പ്രോപ്പർ ഡിമെൻഷ്യ എന്നുള്ള ക്ലസ്റ്റർ. ഇനി ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംപ്ലി നമ്മൾ ഓർമ്മ കുറവ് എന്നുള്ളൊരു അതിലൊരു ഗ്രൂപ്പാണത്. അതില് 5 or 6 അത് പലതരത്തിലുള്ള ഞരമ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന, അതായത് ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതിനകത്തുണ്ട്. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിമെൻഷ്യ, അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ്, ലിവി ബോഡി ഡിമെൻഷ്യ, നോർമൽ പ്രഷർ NPH നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാം. ഏതില്? നോൺ ട്രീറ്റബിൾ പ്രോഗ്രസീവ് ഡിമെൻഷ്യ എന്നുള്ള കൂട്ടത്തിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെയും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇതിനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം പാർക്കിൻസൺസ് ഡിമെൻഷ്യയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെ ആയിരിക്കും, ലീവി ബോഡി ഡിമെൻഷ്യക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും, അൽഷിമേഴ്സിന് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്രോച്ച്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 2 ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഡിമെൻഷ്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന അൽഷിമേഴ്സ് ഡിമെൻഷ്യ എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കിപ്പോ 2 ഗ്രൂപ്പ് മെയിൻ മരുന്നുകളാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ എല്ലാ പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് യങ്ങർ ദ ബ്രെയിൻ ബെറ്റർ ദ റിസൾട്ട്. അപ്പൊ ഒരാൾ 75-80 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ അത്ര നല്ലൊരു ടേൺ വരണമെന്നില്ല.
ഇത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് തിരിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയും. മുന്നിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ കുറച്ചൊന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സഹായിക്കും മരുന്നുകൾ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡിക്രീസിംഗ് ദ പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. അതിനെ ഒരിക്കലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, അതിനെ ഒരിക്കലും റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയില്ല. Slowing down the progress. അത് തന്നെ മാക്സിമം നമ്മളൊരു 6 months ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയുക. Yeah. 6 മാസം കൊടുത്ത് ഫുൾ ഡോസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്. ബട്ട് ബൈ എനി ചാൻസ് ഓഫ് ദ ഡിമെൻഷ്യ ഇസ് പ്രോഗ്രസീവ്, നമ്മൾ അത് പിന്നെ കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. ആൻഡ് ആസ് ഫോർ ഓൾ ദിസ് തിങ്, കെയർ ഗിവേഴ്സ് സ്ട്രെസ്, കെയർ ഗിവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. We'll come to that, doctor. നമുക്ക് അത് അടുത്ത ഘട്ടത്തില്. I want to ask Sebastian sir a question. ഇപ്പോ ഡോക്ടർ പ്രിയ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ടൈമില് സീനിയർ സിറ്റിസൻസിന് മൊബൈൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അവർ നടത്തുന്നത്. അപ്പോ ഇതില് എന്തെങ്കിലും pitfalls ഉണ്ടോ? Are there any problems that senior citizens are facing because suddenly they are exposed to a digital world and it's new for them? അവര് കഴിഞ്ഞ ഒരു 5, 6, 10 കൊല്ലത്തിലായിരിക്കും ഒരു മൊബൈലും ടാബ്ലറ്റും ഒക്കെ കാണുന്നത്. So are there any pitfalls, Sebastian sir, that senior citizens should be aware of? Because ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ either they are senior citizens or they are caregivers. So is there anything, we'll get into the rest of it later, but if you can tell us this, it would be good. Okay. Senior citizens, they are off late, to tell you very frankly, that is after this COVID situation. Many of them are into online. Some of them are guided by maybe their children, grandchildren, etc. But they have found it very useful because it helps them getting into or fighting the isolation part. But the biggest challenge is that generally the senior citizens love to talk more. Maybe it's a chat, or maybe it is video calls, audio calls, etc. But they love to talk more or interact more, communicate more, and in that process, they don't always check whether they are talking. It could be even understandable. Shiba Jerome, if you can switch off your mic, thank you. So they have, because they are not very tech savvy, they may not be worried much about cyber security and all those things. Their talking and interactions could lead to something like, they're giving much more that can be easily misused by some criminals. So they have to be careful about that particular aspect, and maybe the caregivers can guide them, especially what sites to visit, and but then they should be told, because they would like to do it independently. Always it is there, rather than somebody teaching them. It's only an initial guidance, okay, how to maybe get into a website, or how to talk on a video call, or maybe on an audio call using internet, etc. So maybe that's the way to get into, and it should be, especially those who are not had any computer related learning or understanding, the caregivers should be able to guide them how to use it in a manner they are not getting into trouble. Thank you, Sebastian sir. Dr. Sarah, let me come back to you with a question. Earlier, as part of the conversation, we did come to know that a lot of parents are probably living alone without any of the younger children there with them. So in such cases, when, let's say, like you mentioned, there are mobility issues, maybe they fall, maybe there's an emergency, like Dr. Priya mentioned, maybe one of them suffers a stroke or something like that. Can you give us any kind of a step-by-step process for how to tackle emergencies, especially for the parents immediately and for children who are not with them? See, medical emergencies are definitely a lot of people living alone. I'll give you a simple example. There was a lady she was in her late 70s, driving, going to church, everything like that. And one day after the service, her last call was around 9 p.m. to one of her children. And after that, the next day, for almost 24 hours, people were trying to reach out to her and couldn't. They had to break the door down, and then by the time they found her, she was unconscious. She was shifted to Rajagiri
hospital found to have a stroke. But the thing that happened in between was almost a day went by with anybody actually realizing that she was in distress or in trouble. So one of the things that today, of course, a lot of cameras and things are available where people are closely monitoring their parents. But simple things, what I tell people is, especially those living alone or above the age of 60, if you're living alone, and if there is a medical emergency, one of the things that the children can do is, one, have an emergency contact person either in the flat complex that they're living or in the neighborhood that they're living, as one point of contact can be identified as a emergency contact person, and their number can be displayed inside the house. Have the nearest hospital, like they will, if they are in touch with the nearest hospital, have some kind of card and things like that made, and regular checkups are being done. But that files, if it can be kept in a place which is accessible, and the name of the hospital in case of an emergency, contact number of the person in times of an emergency, that can be displayed. I tell usually, because when I do home visits, I see parents alone with a home nurse, then I tell them, put it on the living room so that in the case of an emergency, you're not in a panic, which file to take, which person to call, all of that. So these are simple emergency contingency measures in terms of, if there's an emergency, this is the contact person, this is the ambulance number, this is the file of the hospital, it's ready to take and go. So that is one thing. Secondly, do regular, now there are a lot of checkups which are available at home. So preventive measures in terms of annual checkups or quarterly checkups, or actually once in 6 months is more than enough. And also to be engaged in community activities so that people recognize or notice if you're not around or something like that. So those are some of the simple things that can be done. I know that many people are abroad and they're afraid of some kind of emergency, but rather than wait for something to happen, if we have a plan in place, at least an emergency can be tackled in this way. Okay, thank you, Doctor. That makes a lot of sense. I'm just thinking perhaps one of the activities that could happen as a fallout of this webinar is creating a directory of numbers that people can use to call for emergency services or for caregivers or whatever. So perhaps that will evolve out of this kind of a conversation. Now, Dr. Priya, let me ask you, of course, we dealt with depression and everything that happens at that time. Having said that, would you say that one of the main reasons why this leads to depression is perhaps a lack of or loss of purpose for the senior citizens? Ini avarkonnum cheyanilla, ini avarku nedan onnumilla, life angu oru pause-lekku poya pole. So do you think this, maybe they don't feel useful anymore and they feel a little redundant? Do you think that contributes a lot to this entire depression issue? Ma'am, Newton. Yeah, I agree to your point. കാരണം ഇനി എസ്പെഷ്യലി റിട്ടയർമെന്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 60s ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും, അത് മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കാരണം പലരും എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ അമൃതയിലായതുകൊണ്ടിട്ട് അമൃതയിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചധികം ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ പേഷ്യൻസ് തന്നെ ചോദിക്കും, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലെ സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ദേ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം. ആ മോർണിംഗ് 10 to evening 4 അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ ആരുമില്ല, അവർ തനിച്ചാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ സമയം അവർക്കൊന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് സമയം കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സം ഓഫ് ദം ദേ ആർ വെരി സ്മാർട്ട്. കാരണം ചില റിട്ടയർഡ് ഹാൻഡ്സ്, ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഏജ് ബൗണ്ട്. കാരണം ചിലയിടത്ത് 50 ആണ്, ചിലയിടത്ത് 48 ആണ്, ചിലയിടത്ത് 55 ആണ്. ആ ഒരു ഏജ് വന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ റിട്ടയർമെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ദേ ആർ സ്റ്റിൽ കോഗ്നിറ്റീവ്ലി, ഫിസിക്കലി ദേ ആർ 100% ഇൻടാക്ട്.
പക്ഷെ അവർക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല. അപ്പം അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അവര് എവിടെ, അവർക്ക് പിന്നെ അവരെ ഹയർ ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമാണ്. കാരണം ഇവര് സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം എംപ്ലോയി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അതൊരു വിശ്വാസം വരണം. അങ്ങനെ കുറച്ചധികം പേര് എനിക്കുണ്ട്. കാരണം നമുക്കത് വിഷമം തോന്നും. അവരിപ്പോഴും അത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവരെ തന്നെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലായിട്ട് 24 years ആയി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ദി ജെറിയാട്രിക്സ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന കുറച്ച് ചങ്ക് ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു ഡിറ്റോറിയേഷൻ എനിക്കറിയാം. കാരണം ആദ്യം നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് തന്നെ അവര് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയി. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവര് ഒന്നുകിൽ സ്പൗസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭാര്യ, അങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇവർക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇവരുടെ മക്കളെ അക്കമ്പനി ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഡ്രൈവർ ആരെങ്കിലും സംബഡി എൽസസ് അക്കമ്പനി. സി, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാജുവൽ ഡിറ്റോറിയേഷൻ ആക്ച്വലി. ആ കോഗ്നിറ്റീവും ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു ഡിറ്റോറിയേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാനും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ ആലോചിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇവർക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. പലരും വന്നിട്ട് ഈ സർവീസ്, പിന്നെ ചിലര് ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പള്ളിയിലാണെങ്കിലും അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അവര് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് പോകും. ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യും. അപ്പോ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്ക് കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. So it's actually nice. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺവെർസേഷന്റെ ഒരു ത്രൂ കൂടെ perhaps we can start conversations about creating opportunities for, like you said, എല്ലാ cognitive facilities absolutely intact ആണ്. So for them to start, to be able to get them engaged in positive and proactive activities could be a wonderful move. And who knows, this could be the start of a separate conversation regarding that. Sebastian sir, please tell us if you could take us through and the entire phenomenon of the digital world and its influence on the senior citizens, or the reverse, which is how must a senior citizen manage their digital presence? Okay. See, in the digital world, you have a lot of interactions. Sebastian sir, 1 minute. George sir and Anama ma'am, your questions will be answered. Please, in a little while, in another 15 minutes, we will open the floor for questions, and we invite you to ask your questions at that time. So stay with us and be very sure that we will be answering your questions. Yes, sir. Back to you, Sebastian sir. Yeah. So there are fraudsters are there on the net. They will be trying some blanket many times, maybe without even knowing that this particular mobile number or this particular email ID belongs to a particular person or not. It is something like spreading the net in the water for catching fish. But there are also people who are doing a lot of research on the net. They understand people who are more onto the net, and they try and target such people also. It could be, that means fraudsters are the targeting group. Without targeting, they are just not even looking at, but then they are just trying to spread their net as far and wide they can. So those people these days, using AI technologies and all, are able to find all could be much more vulnerable people, because if they are spending their time, then they need to get some return also. So these people generally try and target both children as well as youngsters. And as I told, elders are also a specific target, because most of the elders, or reasonably good number of elders who are using computers and internet, probably their finances are much better. So these criminals use different tools like deep fake. They use social engineering, or that means talking, or using technology. They try to gather additional information. They spend Trojans into their mobile phones, and these people generally click, and then subsequently that mobile phones get a device for these criminals to access these people's mobile phones. So sometimes OTP can subsequently be used by them. And then they have many reasons for them to send such things. Actually, most of the senior citizens, being law-abiding citizens, etc., they generally as if, okay, it is some police agency approaching them, or maybe it's a business proposal, or maybe a consultancy opportunity, because most of them are
as previous speakers were talking, like their cognitive capabilities are well intact. So if somebody is getting, okay, can you join as a consultant? These people will jump actually because they are waiting for an opportunity. And they lure with high gains in terms of a share market investment, or buy something and sell it on a profit 10 times the next day. So these are all the modus operandi through which these criminals operate. Even some of the latest ones are that romantic relationships, whether it is irrespective of males or female, but then most of the time it is males that are targeted. So all these people try and approach them one way or the other. And there are different red flags that they can think of, are like most of these are coming as unsolicited communication. These people have never connected with them, but these are all coming from the other side without even these people writing to them. There will be an element of hurry that you have to do it immediately. And there could be some sort of advance fee as well as and promise of great financial return, or maybe guarantee of high returns. In many of the recent ones, we could see that even fabricated videos of film stars and such people are coming and advocating these for the senior citizen, whereas all these are fake videos, etc. So believing all these people try to join that, click the link, and then fall into traps. So I can think of what all they should do maybe in the next one, or if you are to tell me now, I can present and show a screen also. Yes, sir. Go ahead. Okay. So let me tell what. Let me just present my screen. Give me a second. So what you should do, I'm just trying to enlarge it. Trust this is visible to all of you. Okay. So going to the next, this one. Stay vigilant and informed, because so many times what I have seen is that if somebody has fallen into trap, they just wanted to let others know. They do not want to let others know I have fallen a victim to something. So it is always better to tell our friends also, like, I have fallen, better you don't get into these. Then any request for connection, etc. coming means verify that, protect your personal and financial information. Even these days, RBI and government institutions have become so careful that they are advertising regularly. Don't use or don't share the information. Use only licensed software. Don't get into any unlicensed software, etc. Use strong passwords. I actually have in the next page something that I have made for. Maybe that's a great takeaway for this, and I'll come to that in about 2 to 3 minutes time, like how to create a strong password. Then use secure Wi-Fi networks. Many of the times I have seen a cable mechanic has come and connected it. Even its passwords is not known, or he may be putting the same password as that of the adjacent neighbor. And someone who is connected to this can come at the gate of this particular people and get connected to the Wi-Fi network and even send threatening messages to senior functionaries of government, etc. And then police will come to their home because their Wi-Fi was used. So somewhere the other way, they should be able to control their Wi-Fi network, back up important data, etc. And 2-3 things, like here, privacy settings, default setting, etc. Now, if you are creating an account, some of the things like, they will be asking some security questions. Questions like, okay, what is your mother's maiden name? Many people tell their mother's maiden name. And many of your friends, relatives, or those who are nearby, they will also know the mother's maiden name. So for example, my mother's maiden name is LC. But wherever I'm required to put my mother's maiden name, I'll just put it as peanut or maybe ice cream. Because what you need is what you have put there. You need to actually put the name of your mother's maiden name over there. Or maybe what is your favorite color. So rather than putting maybe blue, green, red, I will put something like umbrella. It may not be even a color at all. So your privacy settings should be such that you should be able to recollect it, and rather than actually giving any correct information. And also remember, most of the fraudsters do something called social engineering. That is actually, social engineering is a manipulation technique for exploiting human psychology. And this actually tricks individuals to revealing sensitive information. And generally, they would not have revealed it if this sort of manipulation was not there. Because you all have a lot of time, I would recommend you to read a book called The Art of Deception. This is a great book. It's only about 200 pages.
It is written by one of the greatest hackers of all time hackers of the computer, Kevin Mitnick. He was arrested by US for hacking into many of the high-end computer systems of the US. But then after 3 years or 4 years into the jail, US government themselves released him for getting help for resolving a hacking issue, and subsequently he became a law enforcement agent. And at that time he had written this book, The Art of Deception. So it's a freely downloadable book on the net. If you want, I can download it and send it to Bodhini, and maybe they can circulate it also subsequently. So reading this book will help you how generally the fraudsters try and gather the information about your details, etc. So all these would be a good read. Now coming to the creating a great password. See, generally if I ask, anyone will say, what is a great password? Then they will say 8 to 12 characters. It should have alphabets, both capitals and. Since you mentioned password, I thought it would be, we need to see it in order to understand. Are you able to see now my screen, which is a screen of all the participants? No, sir. We can only see all the participants. Yeah. Can any of the team members help? Sir's presentation is available. Can you see now? Is it possible to be? Can you see now my word screen? No, sir. We're not able to see it. I am presenting. Sir, could you click the option present now? Yeah, it is. It's already in that full screen presentation. So it has got manage recording, change layout, full screen, and report a problem, report abuse. It is in the 1 second. Selected tab to share window entire screen. Is it coming now? No, sir. Okay, let's go on. Maybe we can. Can any of the team members share the screen instead? Yeah, is it possible for team members to open my Word document last page? Microsoft. Yes, sir, we are trying. Yes. Okay. Okay, sir. Carry on. And then we'll come back to the look of the password. Yeah, We'll come back to that. as I share along, okay, are you able to share my screen now from Yes, your? now we can see it. Yes, sir. Okay, so what I was telling was, what I told is, I, Sebastian Edassery, do swear in the name of God that I'll be. It can be any sentence that can maybe has got about 8 to 10 to 12 words. So I have taken a sample that normally the oath that we take in the name of Constitution. So with that, I took the first characters, I, Sebastian Edassery, because if you see the first characters I've taken like that. So in that there are 16 characters, both capitals and small letters are only there. Now we need to add numerals. So what I did, instead of I replaced with the number 1. So I has become 1, and subsequently the first S I have changed it to $. So now it has got 16 characters. I can still read it. I, Sebastian Edassery, do swear in the name of God that I will bear true allegiance to the Constitution of India. So if you remember that sentence, it becomes very easy. Now I am giving another example with this. All of you might have enjoyed the song Ayiram Padasarangal Kilungi, Aluva Pura Pinneyum Muzhugi, Arum Kanade Olavum Thiravum, Alinganangalil Muzhugi. So I've just put Ayiram for A, Padasarangal P, Apasarangal Sarangal Kilungi, Aluva Pura Pinneyum Muzhugi. So I have taken the first characters of each of these words. Again, it has got no numerals, it has got no special characters. So I put Ayiram Padasarangal, the first one, instead of A, I put @ Same way, at the Olugi's O, I have changed to 0. And I have maintained the full stop as well.
So now you can remember any complex password like this. Let me also tell you one classic example. I remember I first demonstrated this in a school in Lucknow, and immediately after demonstrating this, one girl child of 9th standard came out with a 120 character password. So, and then I knew she would have used some of this. Then I asked her to explain. So she is from a very pious Hindu family, and one of the early morning prayers is Hanuman Chalisa. So she was using the first characters of Hanuman Chalisa and created a password. So you can make very, very complex password. Need not to worry about like how long or short it is, and always make 2 or 3 different passwords for different things. The only thing that you have to remember is which is the character that you have replaced for special character and number. That's all. And you all should be able to make, because your key to digital world is your password. And if you make a strong password, that itself make your digital life much, much more secure than anything. And I wish you all make a strong password using this technique. Thank you, Mary. Thank you, Sebastian, sir. I was going to suggest that in order to remember passwords, I think people should write it down. I myself have a file on my laptop which has all my passwords. So that brings me to another question to you, Dr. Priya. I remember you mentioning something about frailty versus pre-frailty. And just the thought of memorizing that password reminded me about writing it down. So I'm wondering, am I in a pre-frailty stage? And do I need to correct it? So could you help us understand that concept? Yeah, frailty, actually it is a concept, itself is a concept in geriatrics. ഒരു ഫ്രെയിൽ എന്നുള്ളൊരു വാക്കിന്റെ മീനിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാളെ ഫ്രെയിൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. ഫ്രെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന മെലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയ ഒരു ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഫ്രെയിൽറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈവൻ ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും വണ്ണമുള്ള വ്യക്തികളും ഫ്രെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫ്രെയിൽറ്റി എന്ന ഒരാളെ ലേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ മസിൽ മാസ് കുറയുന്നു, ബോഡി വെയിറ്റ് കുറയുന്നു, അവർക്ക് പിന്നെ വേറെ 2-3 കാരണം അവരുടെ ആം സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 5 ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ ഫ്രെയിലാണോ അല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ജസ്റ്റ് ബൈ ദ വേർഡ് മീനിങ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാളെ ഫ്രെയിൽ എന്ന് പറയില്ല. ഈ ഫ്രെയിൽ ആണോ അല്ലേ എന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിന് പല തരത്തിലുള്ള സ്കെയിലുകളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ OP-യിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാറുണ്ട്. അത് എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം, എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരാൾ ഫ്രെയിൽ എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നാൽ അവർക്കുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പൊ പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദ്ദം, കൊളസ്ട്രോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടുതലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരാം. പിന്നെ അവരുടെ മരുന്നുകൾ, കാരണം അവർക്ക് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ, ഇപ്പം ഒന്നല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോളിഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട്. പോളിഫാർമസി വെച്ചാൽ ശരിക്കും ബൈ ഡെഫിനിഷൻ 5 ഗ്രൂപ്പ് മരുന്നുകളിൽ കൂടുതൽ. ഒരു ഫ്രെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ ഒരു 5 ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടുതൽ മരുന്നുകളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഡ്രഗ് ഇന്ററാക്ഷൻ, ഡ്രഗ് ഡിസീസ് ഇന്ററാക്ഷൻ, ഡിസീസ് ഡ്രഗ് ഇന്ററാക്ഷൻ. കാരണം നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും മരുന്നുകളുടെ എണ്ണം കൂടും. അപ്പൊ മരുന്നുകൾ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പുണ്ടോ, മരുന്നുകളും അസുഖങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പുണ്ടോ, അതോ ഈ മരുന്നുകളും ഈ അസുഖങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ രോഗത്തിന് അതൊരു കാരണമാകാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ളത്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഫ്രെയിൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വേഗം ബെഡ് ബൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് റിഡൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമല്ല, അവരുടെ മരുന്നുകൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക, അവരുടെ ഭക്ഷണക്രമം ശരിയാക്കുക, ന്യൂട്രീഷൻ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യണം, പ്ലസ് അവർക്ക് വഹിക്കുന്നത് പോലുള്ള വ്യായാമം. അപ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഫ്രെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പൊ പ്രീ ഫ്രെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ 5 സ്കോർ ആകുമ്പോൾ 3 സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാണ് നമ്മൾ പ്രീ ഫ്രെയിൽ. അപ്പൊ അവര് ഫ്രെയിൽ ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ ഫ്രെയിൽറ്റിയിലേക്ക് പോകും. അതാണ് പ്രീ ഫ്രെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രീ ഫ്രെയിൽ ഗ്രൂപ്പുകാരെയാണ്. കാരണം ഫ്രെയിൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനും നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ നമുക്ക് അവരുടെ വ്യായാമോ നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ പ്രീ ഫ്രെയിൽ ഗ്രൂപ്പുകാരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളിലും നമുക്ക് അവരെ ഫ്രാങ്ക് ഫ്രെയിൽറ്റി,
അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ അസുഖങ്ങൾ വരികയോ മൾട്ടിപ്പിൾ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പോ ഓരോന്നിനും ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ വന്ന ഇതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറയും. അതേപോലെ ഓറൽ ഫ്രെയിൽറ്റി ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതായത് ഡെന്റിസ്റ്റുമാരുടെ ഇടയ്ക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയും കാരണം ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ മൊത്തം നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ, അതായത് അബ്സോർപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പല്ലുകൾ മുതൽ തുടങ്ങണം. നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് രുചി അറിയണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ പല്ലുകൾ കൊണ്ട് ചവച്ചരച്ച് അവിടുന്ന് മുതൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഓറൽ ഫ്രെയിൽറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Thank you, Dr. Priya. Dr. John, I wanted to engage you in a question, if you don't mind. Right now, since we are talking about this entire concept of even frailty has a lot to do with the mind as well. Could you tell us something about how we can help, or senior citizens themselves can work on it, or caregivers can help with any tips for exercising your memory or your brain power or brain activity? Is there anything that you would suggest as tips or exercises for that? അല്ല, ഇതില് നമ്മൾ അറിയേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഐ തിങ്ക് വി നീഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹെൽത്തി ഏജിങ്. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഈ മോബിഡിറ്റിയെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുമ്പം I think we'll have to probably educate our senior citizens about steps and tips to probably make aging healthy. See, അതില് one thing is time management ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്നത് senior citizen ആവുമ്പോഴാണ്. Like you'll have to manage your time very, very fruitfully in such a way that you are occupied always. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന പാക്കേജിലാണ് you'll have to start reading. അത്യാവശ്യം സുഡോക്ക് ചെയ്യാം, കാർഡ് ഗെയിംസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം, വായിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പോകാനുള്ളൊരു സമയം അതിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ you would have noticed most of the residents association are now managed by senior citizens. റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാജഡി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡോണ്ട് സീ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ദെയർ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ സീനിയർ സിറ്റിസൻസ്. പിന്നെ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് യുവർ ഓൺ പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രോബ്ലി ഡൂയിങ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, ഗാർഡനിങ്. പിന്നെ അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതെല്ലാം all this adds to the metabolism of the brain, enhances the metabolism in the brain. Probably the brain is being used more often. And we have very wonderful human beings who have made a mark after retirement. Take E. Sridharan. He really made his mark after his retirement. You think about DC Kankare. He retired as a manager from National Bookstore, and then only DC Books എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എൽഡർലി ഏജിലും വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് നമുക്കുണ്ട്. സാനുമാഷ്, ലീലാവതി ടീച്ചർ, സാനുമാഷൊക്കെ ഈവൻ നൗ എത്ര എക്സലന്റ് ആയിട്ടാണ്, 90+ കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം എന്തുമാത്രം ബ്രെയിനിന് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നു, ഹൗ മച്ച് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ്. ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ആ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓഫ്കോഴ്സ് Priya would say that genetics ഒക്കെ important ആണ്, പക്ഷെ I think you can do a lot of things. Second thing is that connectivity. ഈ പലപ്പോഴും ഹെൽത്തി ഏജിങ്ങിൽ വരുന്ന ഹെൽത്തി അല്ലാതെ പോകുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു വലിയ ക്യാച്ച് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ പോപ്പുലേഷനൊക്കെ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they become disconnected. റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇനി വേലയില്ല, കൂലിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് they start disconnecting. അവർ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവില്ല. അയ്യോ ചോദിച്ചാൽ റിട്ടയർഡാന്ന് പറയേണ്ടി വരും, റിട്ടയർഡാന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ മോശമാണ്. വേറെ ദ പാനലിസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ബോബി എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം ആ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷനും ആക്ടിവിറ്റി ലെവലൊക്കെ ഇൻടാക്റ്റ് ആണ്, ബട്ട് അത് സെൽഫ് എസ്റ്റീമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. റിട്ടയർമെന്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ടെക്നിക്കൽ തിങ്. ഐ ആം വാട്ട് ഐ ആം എന്നുള്ള ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ആ രീതിയിൽ റിസൈൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പൊ കണക്ടിവിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇഫ് യു ലൂസ് കണക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് യു സോർട്ട് ഓഫ് നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ, നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രായമായി, വയസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രിയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഓറിജിൻസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷന് ഉള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം
two types of depression Priya was talking about. Like there is something called social origin depression on the neurochemically modulated depression on the because of the brain aging, neuronal fall, and neurotransmitter decrease and other things വരുന്ന ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ സോഷ്യൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് ഡിപ്രഷനെ കോമ്പാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. തേർഡ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് you will have to find occasions to celebrate. You celebrate your birthday, you celebrate your wedding anniversary, make your children celebrate it, and make your friends celebrate it. Every celebrations make you feel good. I mean, it is not you are marching towards death. It is you are celebrating and enjoying that particular moment. The fourth thing is that പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാ യാത്ര എങ്ങോട്ടാന്ന് ചോദിക്കും. വേളങ്കണ്ണിക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അജ്മീറിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ പോയി തൊഴാൻ പോകും. അത് മാത്രം പോരാ, മനസ്സിലില്ലേ? ഓഫ് കോഴ്സ് the religious dimension is there, but you have to travel for recreation also. ആ റിക്രിയേഷണൽ ട്രാവലും എല്ലാം നമ്മുടെ ആ പാക്കേജിൽ വരേണ്ടി വരും. ഗോ ടു അതിരപ്പള്ളി പോയി അവിടെ കറങ്ങി നടക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. പിന്നെ വലിയ സാഹസങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഡോക്ടർ ബോബി പറഞ്ഞ മാതിരി ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ഗോ ഫോർ എ ട്രക്കിംഗ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് മെഡിക്കലി ഫിറ്റ് ഇനഫ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അപ്പൊ അത്തരം ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഹെൽത്തി ഏജിങ് കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ടൈംസ്. മോബിലിറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. മെമ്മറി ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം, ഡിപ്രഷൻ വന്നാൽ അതിനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം, നീക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നീ റീപ്ലേസ്മെന്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം, അതെല്ലാം ചെയ്യാം. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദ പ്രിവെന്റീവ് ഫുട്ടിങ് വി ലവ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹെൽത്തി ഏജിങ്. ആൻഡ് മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ എത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നോ, ഈ രീതിയിൽ കണക്റ്റഡ് ആകുന്നോ, probably the brain will start refusing to probably invite memory problems in you unless otherwise you are genetically predisposed to neurocognitive disorder. Otherwise you will be quite active and kicking around. So let us are such senior citizens, and there are plenty of models available, happy-go-lucky and very, very positive-minded senior citizens around. Let's model them and probably be one among them. Absolutely, Dr. John. I think you kind of hit the nail on the head, because I think societally and culturally, senior citizens are expected to walk slower, talk lower, and wear their gray hair, not color their hair and look at, and attempt to look young, and etc. But most recently, one of our Grammy Award winners was the sister of Indra Nooyi, the ex-CEO of PepsiCo. She's a 71-year-old lady. Her name is Chandrika Tandon, and she just won a Grammy Award about 3 days ago. So indeed, like you said, it's so important in keeping your time completely occupied instead of either, just remembering God all the time, and in fact, remembering to have a good time instead as well. Thank you, Dr. John. That was lovely indeed. Dr. Sarah, I'm coming back to you to ask one final question before we take the questions of the group. And this is, we've talked so far about the senior citizens. Can you now help us address the caregivers? And what are the caregivers? We don't want to talk about the issues. Let's talk about, or if you can help encourage caregivers not to lose heart and to keep the faith, it would be wonderful. Yeah, so I just want to add something to what Sir said. Residents Association ഭാരവാഹികൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യവും സംസ്ഥാനവും ഭരിക്കുന്നത് എല്ലാ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് തന്നെയാണ്. So I don't think, like Sir said, age is only a number, and what we need to develop, I think through this talk, what we are also trying to develop is an engagement with the community. നമ്മൾ പ്രായമായി എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ മാത്രമല്ല, but there is more, you can enjoy life to the maximum, but there are also challenges that people face, and we need to have a supportive ecosystem in the times of such trouble. അവിടെയാണ് where when we are, one of the concerns that many people have is മക്കൾ ഇവിടെ ഇല്ല, അപ്പൊ എനിക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ ആരെന്നെ നോക്കും. That is where the growth of many of the community living retirement homes and things have come in place. Also the big importance of residents associations and community groups. Now when a person is well, they are able to engage, but when they are sick, they are definitely isolated.
And isolation, see what happens is with each hospitalization, what happens to a individual is there is something called a baseline. Your baseline of health in terms of, okay, you went walking to the hospital. That supposing, I'll give you an example of somebody in their 80s who have gone to the hospital, had an infection, say it was a pneumonia or a UTI, which is a common scenario. They go to the hospital. Once they come back, their mobility is again, they've been in ICU for 10 days, they not walk for 10 days. Once they come back, they become wheelchair bound. Then the next UTI, they become bed bound. And then they need 2 people to care for them. Now, many of them with each incident of an infection or any kind of medical event, with each treatment, their baseline keeps coming down. Many of them are well and they're back, but there is a percentage that actually keeps declining. And what happens to the family is, I see this very often because many of my patients are in this category. They get burnt out. There's something called a caregiver burnout. It's not that they don't care, but their entire life, their schedule, their spare time, every time is completely on caring for this person. And after a time, it sometimes becomes frustrating if their own health is affected, their own mental health is affected, they're depressed. People don't come and see the sick person because many of them like, so because of that, even family sometimes isolate. So for the carer, one of the things I always tell is, first, set your expectations very clearly. If the disease is not curable and it is a progressive disease, we must accept that the person is going to deteriorate further and accept that. Sometimes they blame themselves for that deterioration. The second is, what is my responsibility in this care plan or in this care of the individual? I'm responsible to provide them the best available care. I am not responsible for their happiness. So many times we take on the responsibility of their emotional health also on the carer. So because of that, the carer gets burnt out, because a person with a disease which is incurable is not going to be happy. I have been on the other side as a caregiver to my own mom who was a cancer patient, and she was a nurse and she knew the prognosis, she knew what was in store. And she was very strong as a person, so it was a lot easier. But happiness is something that many times I find many of my family members saying that whatever we do, they are not satisfied. That is an inner, what Dr. Vijayakumar, Priya Madam was saying, Johnson was saying, sometimes the inner unhappiness is there, and that is not the responsibility of the caregiver. It's not our responsibility. So manage our expectations very clearly. I think the time is also running out. So one is set clear expectations in terms of the disease, set clear expectations in terms of what can be achieved with what is available resources. Third, have some me time, self-care, for the person who is caring. Like I do get regularly, when last week I had a patient who's 88 years old, his wife is 85 years old. He is demented. He's constantly walking around. She can't sleep. She said, for 1 week, I just want to sleep. And the daughters had come down from the UK and they came here for a week. After a week, he didn't want to go back, but here we have staff around the clock, so they have somebody to engage and things like that. But the wife was like, for a week, I just want to sleep. So there are assisted centers, there are respite care homes where for a week they can take a break. They don't want to have them isolated in a center, but these are some probably practical things that people can do to take care of themselves also and manage the caregiver burnout. I hope that answers your question. Yes, absolutely, Dr. Sarah, makes a lot of sense. And those kind of respite centers, I don't think many people even know that they exist. And that's very important. So today I would say was a start in this conversation. It was a step forward in creating awareness. I'd like to invite Mr. George Patani to kindly ask his question, because he did raise his hand. And also Ms. Sarama Maman, if you would like to ask your question, please do unmute and ask your question. If not, you can, of course, write it in the chat box. Would either of you like to ask your question? Hi, can you hear me, please?
Yes, ma'am. Yes, please go ahead. I'm Sarama Mamin. I want to thank Dr. John for the encouragement. I'll be 84 next month, and I'm a cancer survivor, and I have been member of cancer, which Dr. Vijayakumar has initiated in. So I know him, Dr. Vijayakumar of Amrita Hospital for the last 10 years. I'm an active member there, still do some programs for them. Also, I'm a member of Art Outreach Society. I do painting, and also I do art therapy programs in the district prison for the prisoners and the juveniles in the juvenile prisoners. So thank you, Dr. John, for encouraging us and not putting us down. As you are retired, you are no good. Don't say it like that. Also, I worked until I was 75. I was doing medical. First, I was a teacher. Then I stumbled into medical transcription. Wonderful, Sarama ma'am. So good to hear. You are indeed exactly what Dr. John was talking about. I know Dr. Boby Sarah also. My cousin is in her Kancare. She knows me well. So thank you, Doctor. Thank you, Sarama ma'am. So good to hear you speak. And indeed, I think this is a lovely example of what everyone here wants to see and wants to hear from an 84-year-old, a lady who is absolutely engaged in positive and proactive activities. You have encouraged. I have no question. Only I want to thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. George, sir, would you like to ask your question? George Patani, sir? Okay. All right. So Suchitra has asked a very nice question in the chat box. Suchitra Narayan wants to know, are there any groups that seniors can join that help them to have activities that help them feel rejuvenated? Suchitra, that's a wonderful question. And if we don't have a concrete answer for you right now, we will get back to you with an answer, with a much more researched answer, where we will have, some kind of actual organizations and contact numbers to give you in order to list out groups like these. Seniors don't have to necessarily belong to senior groups. They can belong to any group actually and add value to the group just by virtue of their experience. Well, on that note, we are at 7:30 and it's time to wind up. Dr. John, indeed, we need to make old age the fun part of life and not make it something that is, headed towards an end, but also a part of life that is actually just another part of the beautiful journey called life. Dr. Sarah, thank you very much for helping us understand the 5 M's and how we should master the 5 M's and learn ways and means to slow the onset of all these. Dr. Priya, because of you, we understood that there is a concept called pseudo-dementia, and that is so critical, in fact, for every old person to know that they are not being, that it is not, a case of dementia, or that it can be treated and helped. And thank you so much for all your inspirational conversation about depression. By shedding light on it, we remove the darkness and the social stigma of something like depression. And that's why it was so critical to hear what you said. Sebastian, sir, all that you said about the online platform, especially your book recommendation, The Art of Deception, is something that we're going to take forward, because it is something that we all require to know, be aware of, and therefore be armed against. Mahatma Gandhi once said,
The measure of a society is how it treats its weakest members, and the elderly are among the most vulnerable. Indeed, Bodhini accepts, respects, and recognizes that the elderly are the people whom we need to cherish for all that they have done for us when we were growing up. It's now our time to do back for them as they grow old. Thank you to all the eminent speakers who have joined us today, spent precious time in helping us understand more about senior citizens and the care that they require and deserve. On that note, I would like to thank all the participants who joined today. Thank you so much for your time. You are here either because you have an elderly person you are looking after, or you are a senior citizen looking for much more meaning. Indeed, this is a conversation that has just begun today, but let me assure you that it's going to go on and on and on. My name is Mary George, and I thank you all on behalf of Bodhini for joining this conversation. Thank you and good evening. Good evening and good day. Thank you. Thank you so much. Good evening. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. George Patani sir has raised his hand again. So would you like to ask your question? Yeah, I think we are good to go.